Hat-trick championship is very rare it will get. 3 times continue championship, the history of Okinawa Karate. At the 28th National Karate Level Competition at Visakhapatnam in Telangana. This is the 3rd time they are getting their championship trophy at the nationals conducted by the Okinawa Martial Arts Academy. Visakhapatnam 24th we went, and 2 days we take sightseeing all the important places in Visakhapatnam, and we are 27, 28, 29, 30th. 4 days continue competition. Nearly 110 students are participating. In this, sparring, fighting, kata, group kata, individual weapon, group weapon, mixed weapon, musical weapon, and bunkai. So many events. We are Karnataka side. We participate all the events. Only Karnataka team is participate in all the events. Other states are very minimum. So we scored more points. Actually, championship and second championship, the difference is 700 points difference. First place to second place, we are reached 1200 points. Grandmaster announced in the stage. So we are very happy because of student, instructor and parent support, we achieve this. This message will be passed throughout the Karnataka means other students also getting benefit, join in this karate institute and in the education, health, self-defense, all the field they will improve because of our karate institute. Hat-trick championship is very rare it will get. Only the support of our students and instructors we got that. So ನನಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 3 times continue championship, the history of Okinawa Karate. So I am very proud of our instructors, parents and students. Thank you. ಕರಾಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, muscle build up exercise, pull-ups, running, like that. After that only we are giving punches, kicks, kata, kick practice, self-defense. Self-defense is very important in this for girls, school people. So in karate we are giving maximum lesson, that is fight, confidence. Next, yoga, maximum breathing exercise we are doing. So this is not only a fighting, this is life safe guard ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 60%. Same time other event also they are participating, sports or like that karate school, because their mind is very sharp, so they are picking other event also very good. In our branches, in only KGM, 6 branches are. Mr. Ranjit Kumar, Bangalore, he is running 4 branches in Bangalore. Okay, LW, Officer Quarters, Anderson Bed, Raghavendra, and Das Vesali also 1 branch. So all the branches students are participating in this plan. But parents ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ 3 branches are running. Monday, Wednesday, Friday morning, Monday, Wednesday, Friday evening, Tuesday, Thursday, Saturday, other 1 branch. 3 branches are running here. In Anderson Bed, morning 1 batch, evening 1 batch. Sir, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್? Number contact number 9986344473. Same time I am taking blind school fees. ಅದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಆಚೆ ಬರಬಾರದು. ಅವ್ರ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಐ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿದಿನ್ 2 months ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ Mr. Srinivasan, black belt 10th dan. 10th dan is the last rank of karate. That is international issue. Our Okinawa Martial Arts Academy throughout the world is there. China, Japan, Korea, all the places our branches are there. So very proud to say ನಾವು ಈ KGF ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ KGFಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ವಿಕ್ಟರಿ ತರ ಇದೆ. The award you have been waiting for, the most successful instructor award for the 28 Nationals 2025 at Visakhapatnam for maximum number of entries goes to Ulaganathan.